El día que encontré a mi hermana, mis padres y mi hermano, con los rostros radiantes de alegría, escucharon mi voz interior. Genial, mi hermana por fin ha vuelto. Es una lástima que el proyecto de papa esté a punto de ser arrebatado por alguien, debería recordárselo a papa ahora. Mamá miró a mi hermana con lágrimas en los ojos, lista para dar la pulsera de jade, una reliquia familia velarada en decenas de mil ones, que lavaba en la muñeca. Una vez que mamá la suelte, se habrá ido para siempre. Dentro de poco, mi hermana fingirá que se la cae y se rompe la pulsera de jade solo para poner a prueba su lugar en el corazón de mamá. Que lástima por una joya tan fina dote. Mi hermano estaba tan emocionado que estaba a punto de cargar a mi hermana. Incline la cabeza y lo mira. Mi hermano mea también de lástima. Su novia está sentada en el regazo de su mejor amigo. Cuando su novia le diga que está embarazada esta noche, convirtiéndolo en padre sin saberlo, me pregunto si seguirá siendo tan feliz como ahora. Y al segundo siguiente, sonó el teléfono de papa. Mi mirada permaneció fija en mi hermana, aparentemente sin notar las expresiones congeladas de mis padres y mi hermano. Papa dudó 2 segundos antes de contestar el teléfono. Un momento después, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué? Está bien, entiendo. Al colgar el teléfono, la sorpresa en el rostro de papa por el regreso de su tía se volvió extraña al instante. Incluso la voz de mamá tembló. Cariño, ¿qué pasa? Papa me miró de nuevo y luego dijo secamente, acabamos de recibir la noticia de que el proyecto clave de la empresa para la primera mitad del año fue arrebatado por un competidor. Probablemente no haya margen para la negociación. Neg con la cabeza, sintiendo un poco de compasión. Papa y mi hermano han estado tan ocupados con este proyecto durante medio año que apenas han vuelto a casa. Ahora, todo su trabajo ha sido en vano. El hermano fue ridiculizado por el hijo del competidor durante mucho tiempo debido a este proyecto perdido. Que vergüenza. Al instante, 2 miradas se posarán en mi. Vi la mano de mamá de tenis en la pulsera que estaba a punto de quitarse, y me senté a un lado con indiferencia. Ahora, mamá estaba paralizada, sin saber si quitarse la pulsera o no. Fue sucia quien notó el movimiento de mamá y se acercó con alegría, arrancando la pulsera de jade de la muñeca, ignorando el destello de dolor en el rostro de mamá. Mamá, me estás dando esta pulsera. Sucia balanceó la pulsera con 2 dedos, abrazando a mamá coquetamente. Dijiste cuando era pequeña que guardarías todas las cosas buenas para mí. Mamá, eres la mejor. Sucia no vio la repentina tensión en los ojos de mamá y estaba a punto de ponérsela. Ocurrió lo inesperado. La pulsera de jade que sucia sostenía en la mano un momento antes cayó al suelo, y la pulsera que mamá tanto apreciaba se hizo añicos. Ahora, incluso el rostro de mamá se contrajo incontrolablemente. Mamá. Sucia hizo un puchero, fingiendo sorpresa. Se me resbaló la mano y la rompí sin cura. No me culparás, verdad, mamá? Mientras sucia deja esto, un destello de triunfo cruzó su rostro, como si estuviera segura de que el amor y el anhelo de sus padres por ella superarían esa pulsera de jade. Pero cuando levantó la vista expectante,
vio a sus padres y a su hermano, siguen mirándola con sorpresa evidente. Maldita sea. El rostro de siguen palideció de repente. Agarró su teléfono y se apresuró a salir, aparentemente haciendo una llamada apresurada a su novia. Papá, mamá, están enojados. She realmente no lo hizo a propósito. Su notó que las expresiones de sus padres eran algo extrañas, y sus grandes ojos se llenaron de lágrimas, de inmediato mientras comenzaba a disculparse lastimosamente. Aquí vamos otra vez. Pronto, mi hermana comenzará a hacerse la víctima con mamá y papá, hablando de lo miserable que fue su vida después de ser secuestrada. Pobres mamá y papá, tan bondadosos, le dieron una gran suma de dinero como compensación, sin saber que ella usara todo ese dinero en acompañantes masculinos. Efectivamente, al momento siguiente, las lágrimas de Sushi comenzarán a caer incontrolablemente. Celoso sobre cuanto extrañaba a sus padres después de ser secuestrada de niña, como a menudo la golpeaban, como su cuerpo siempre estaba cubierto de cicatrices que no sanaban, como incluso tuvo que dormir en una jaula para perros, como comida mojosa, y cosa la enviaron a uno de esos centros de detención para estafadores. Papá, mamá, puedo verlos de nuevo, me siento tan feliz. Me mordisque las uñas con indiferencia. Mi hermana está a punto de mostrar sus supuestas cicatrices. Pero esas cicatrices fueron autoinfligidas, solo para obtener lástima. Mamá cayó en la trampa. Agarró la muñeca de Sushi, examinando cuidadosamente las cicatrices y con costras, con la voz temblorosa, she, estas heridas, elos hicieron esto. Sushi se estremeció, sus ojos se movieron rápidamente, pero aún así asintió, conteniendo los celosos, me golpearon. Me golpeaban a menudo, diciendo que era una carga, que hacía perder dinero, difícil de vender. Abrazo a mamá con fuerza de nuevo. Me alegra tanto haber vuelto, mamá. Te extraño mucho. Fruncí los labios. Sus padres adoptivos la tratarán mejor que a su propia hija, dando una gran paga cada mes, pero ella se volvió y los acusó falsamente. Que asco. Gastó todo es dinero persiguiendo celebridades. Mamá y papá intercambiaron una mirada, con rostros sombríos. Papá le dio una palmadita en la mano a mamá y se levantó. Voy a llamar a la oficina, dije, mirando la espalda de papá que se alejaba, usando el gesto de arreglar el pelo para ocultar la mueca de desprecio en la comisura de mis labios. Solo yo sabía que papá no iba a llamar a la oficina. Iba a hacer que alguien investigara que le había pasado realmente a Sushi todos estos años. Papá era una persona tan desconfiada, después de escuchar tantos de mis pensamientos más íntimos, como podía seguir confiando en Sushi sin reservas como antes. Después de que papá se fue, Sushi montó una actuación aún más dramática, llorando porque no tenía suficiente comida ni ropa de abrigo y tenía que trabajar mucho después de haber sido enviada con su nueva familia. Mamá, sin embargo, no estaba tan agitada como en mi vida pasada. Simplemente le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Sushi, ofreciéndole un consuelo superficial. Observe esta escena sin mucha expresión. En mi vida pasada, salía a jugar con Sushi, que también era pequeña. Solo fui a comprar un helado, y en ese breve lapso, mi hermana se fue con un traficante aparentemente rico. Los perseguí desesperadamente, pero no pude alcanzarlos. Cuando mamá, papá y mi hermano se enteraron, me culparon de todo.
Incluso yo mi sentia como una pecadora. ACI, support el día que encontré a mi hermana, mis padres y mi hermano, con los rostros radiantes de alegría, escucharon mi voz interior. Genial, mi hermana por fin ha vuelto. Es una lástima que el proyecto de papa esté a punto de ser arrebatado por alguien, debería recordárselo a papa ahora. Mamá miró a mi hermana con lágrimas en los ojos, lista para dar la pulsera de jade, una reliquia familia velarada en decenas de mil ones, que lavaba en la muñeca. Una vez que mamá la suelte, se habrá ido para siempre. Dentro de poco, mi hermana fingirá que se la cae y se rompe la pulsera de jade solo para poner a prueba su lugar en el corazón de mamá. Que lástima por una joya tan fina dote. Mi hermano estaba tan emocionado que estaba a punto de cargar a mi hermana. Incline la cabeza y lo mira. Mi hermano mea también de lástima. Su novia está sentada en el regazo de su mejor amigo. Cuando su novia le diga que está embarazada esta noche, convirtiéndolo en padre sin saberlo, me pregunto si seguirá siendo tan feliz como ahora. Y al segundo siguiente, sonó el teléfono de papa. Mi mirada permaneció fija en mi hermana, aparentemente sin notar las expresiones congeladas de mis padres y mi hermano. Papa dudó 2 segundos antes de contestar el teléfono. Un momento después, su expresión cambió drásticamente. Q. Está bien, entiendo. Al colgar el teléfono, la sorpresa en el rostro de papa por el regreso de su tía se volvió extraña al instante. Incluso la voz de mamá tembló. Cariño, ¿qué pasa? Papa me miró de nuevo y luego dijo secamente, acabamos de recibir la noticia de que el proyecto clave de la empresa para la primera mitad del año fue arrebatado por un competidor. Probablemente no haya margen para la negociación. Neg con la cabeza, sintiendo un poco de compasión. Papa y mi hermano han estado tan ocupados con este proyecto durante medio año que apenas han vuelto a casa. Ahora, todo su trabajo ha sido en vano. El hermano fue ridiculizado por el hijo del competidor durante mucho tiempo debido a este proyecto perdido. Que vergüenza. Al instante, 2 miradas se posarán en mi. Vi la mano de mamá detenerse en la pulsera que estaba a punto de quitarse, y me senté a un lado con indiferencia. Ahora, mamá estaba paralizada, sin saber si quitarse la pulsera o no. Fue sucia quien notó el movimiento de mamá y se acercó con alegría, arrancando la pulsera de jade de la muñeca, ignorando el destello de dolor en el rostro de mamá. Mamá, me estás dando esta pulsera. Sucia balanceó la pulsera con 2 dedos, abrazando a mamá coquetamente. Dijiste cuando era pequeña que guardarías todas las cosas buenas para mí. Mamá, eres la mejor. Sucia no vio la repentina tensión en los ojos de mamá y estaba a punto de ponérsela. Ocurrió lo inesperado. La pulsera de jade que sucia sostenía en la mano un momento antes cayó al suelo, y la pulsera que mamá tanto apreciaba se hizo añicos. Ahora, incluso el rostro de mamá se contrajo incontrolablemente. Mamá. Sucia hizo un puchero, fingiendo sorpresa. Se me resbaló la mano y la rompí sin cura. No me culparás, verdad, mamá? Mientras sucia deja esto, un destello de triunfo cruzó su rostro, como si estuviera segura de que el amor y el anhelo de sus padres por ella superarían esa pulsera de jade.
Pero cuando levanto la vista expectante, vio a sus padres y a su hermano siguen mirándola con sorpresa evidente. Maldita sea. El rostro de siguen palideció de repente. Agarró su teléfono y se apresuró a salir, aparentemente haciendo una llamada apresurada a su novia. Papá, mamá, están enojados. She realmente no lo hizo a propósito. Sushi notó que las expresiones de sus padres eran algo extrañas, y sus grandes ojos se llenaron de lágrimas de inmediato mientras comenzaba a disculparse lastimosamente. Aquí vamos otra vez. Pronto, mi hermana comenzará a hacerse la víctima con mamá y papá, hablando de lo miserable que fue su vida después de ser secuestrada. Pobres mamá y papá, tan bondadosos, le dieron una gran suma de dinero como compensación, sin saber que ella usara todo ese dinero en acompañantes masculinos. Efectivamente, al momento siguiente, las lágrimas de Sushi comenzarán a caer incontrolablemente. Celoso sobre cuanto extrañaba a sus padres después de ser secuestrada de niña, como a menudo la golpeaban, como su cuerpo siempre estaba cubierto de cicatrices que no sanaban, como incluso tuvo que dormir en una jaula para perros, como comida mojosa, y cosa la enviaron a uno de esos centros de detención para estafadores. Papá, mamá, puedo verlos de nuevo, me siento tan feliz. Me mordisque las uñas con indiferencia. Mi hermana está a punto de mostrar sus supuestas cicatrices. Pero esas cicatrices fueron autoinfligidas, solo para obtener lástima. Mamá cayó en la trampa. Agarró la muñeca de Sushi, examinando cuidadosamente las cicatrices y con costras, con la voz temblorosa, she, estas heridas, elos hicieron esto. Sushi se estremeció, sus ojos se movieron rápidamente, pero aún así asintió, conteniendo los celosos, me golpearon. Me golpeaban a menudo, diciendo que era una carga, que hacía perder dinero, difícil de vender. Abrazo a mamá con fuerza de nuevo. Me alegra tanto haber vuelto, mamá. Te extraño mucho. Fruncí los labios. Sus padres adoptivos la tratarán mejor que a su propia hija, dando una gran paga cada mes, pero ella se volvió y los acusó falsamente. Que asco. Gastó todo es dinero persiguiendo celebridades. Mamá y papá intercambiaron una mirada, con rostros sombríos. Papá le dio una palmadita en la mano a mamá y se levantó. Voy a llamar a la oficina, dije, mirando la espalda de papá que se alejaba, usando el gesto de arreglar el pelo para ocultar la mueca de desprecio en la comisura de mis labios. Solo yo sabía que papá no iba a llamar a la oficina. Iba a hacer que alguien investigara que le había pasado realmente a Sushi todos estos años. Papá era una persona tan desconfiada, después de escuchar tantos de mis pensamientos más íntimos, como podía seguir confiando en Sushi sin reservas como antes. Después de que papá se fue, Sushi montó una actuación aún más dramática, llorando porque no tenía suficiente comida en la ropa de abrigo y tenía que trabajar mucho después de haber sido enviada con su nueva familia. Mamá, sin embargo, no estaba tan agitada como en mi vida pasada. Simplemente le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Sushi, ofreciéndole un consuelo superficial. Observe esta escena sin mucha expresión. En mi vida pasada, salía a jugar con Sushi, que también era pequeña. Solo fui a comprar un helado, y en ese breve lapso, mi hermana se fue con un traficante aparentemente rico. Los perseguí desesperadamente, pero no pude alcanzarlos. Cuando mamá,
Papa y mi hermano se enteraron, mi culparon de todo. Incluso yo me sentía como una pecadora. ACI, support, or risas y sonidos alegres desde afuera. En aquel entonces, mamá, papa y sushijin, para dar la bienvenida a sushi, organizaron un gran banquete para ella, anunciando a todos que sushi era su pequeña princesa. Sushi, apoyada por su familia, gozaba de un inmenso prestigio y, envalentonada por este efecto, me atormentaba aún más implacablemente. Aunque había renacido, seguía sintiendo inconscientemente miedo al pensar en el tormento de mi vida pasada, incluso hasta el punto de empezar a tener arcadas. Me tape la boca y tuve arcadas secas varias veces, atrayendo instantáneamente la atención de todos en la mesa. Mi mente se aceleró. Se acabó. Mi hermana va a difundir rumores sobre mi promiscua vida privada otra vez. Pero solo tengo un pequeño problema estomacal, verdad, debería pedir mis registros médicos de arriba para demostrárselo a mamá y papa. Hermana, ¿qué te pasa? Podría ser. Sushi fingió sorpresa, tapándose la boca, su mirada se desvió hacia mi bello vientre. Podría ser que estés embarazada. Me miró con una media sonrisa. Mi hermana quería casarse y enamorarse pronto desde pequeña, y has tenido decenas de novios. Hermana, dime rápido, tu novio actual es el chico negro que más te gustaba cuando eras pequeña. El rostro de papa se ensombreció. Sí, no digas tonterías. Mi burl para mis adentros. Mis ojos, después de arcadas, se llenaron de lágrimas, con una expresión excepcionalmente lastimera. Estoy tan enfadada, mi hermana sabe que está diciendo tonterías. Pero, ¿cómo puedo convencer a mamá y papa de que no le den la bienvenida? En mi vida pasada, mi hermana aprovechó el banquete para conocer al hijo de una empresa rival. Para ganar su favor, incluso plagió la propuesta en la que mi hermano trabajó tan duro, lo que provocó que mi hermano fuera demandado y la empresa sufriera grandes pérdidas. Suspiro, la empresa y perdió un proyecto importante después de que mi hermano regresara. Si algo le pasa también a mi hermano, ¿cómo sobrevivir esta familia? La expresión de su shijin cambió drásticamente. No estoy de acuerdo. Su shijin se puso de pie abruptamente, con un tono sombrío. Ni siquiera entiende las normas y la etiqueta básicas. No tiene ni el más mínimo porte de una señorita bien educada, que aprenda las reglas primero. De lo contrario, incluso si anunciamos públicamente que es hija de nuestra familia su solo traerá vergüenza. Pero mamá pareció ayuda, mirando a sushi con lástima, aparentemente queriendo interceder por ella. Genial. De esta manera, no tendrá oportunidad de conocer a ese hombre, ni tendrá oportunidad de robar las preciadas joyas de mamá para complacer a su madre. La expresión de mamá también cambió, y estuvo de acuerdo, Shijin tiene razón. Las chicas deben prestar atención a su porte y educación. La sonrisa en el rostro de sushi y no pudo mantenerse. Un rastro de malicia brilló en sus ojos. HMPH. Ella apartó bruscamente su celular. ¿Qué reglas? Actúas como si la dinastía Qing no hubiera terminado. Veo que no me estás dando la bienvenida de verdad. Tras decir esto, sushi salió del comedor sin mirar atrás. Y papa, que siempre se preocupaba por las apariencias y le gustaba recibir elogios de sus hijos, parecía cada vez más sombrío. Más tarde, Sushi intentó varias tácticas de persuasión,
aun deseando una gran fiesta de bienvenida. Pero con mamá y susigin impidiéndolo estrictamente, y papa sintiendo vagamente que esta hija era algo desafortunada y desobediente, la fiesta finalmente no se llevó a cabo. Pero sushi seguía siendo hija de la familia su. Ya que había regresado, tenía que continuar sus estudios. Papa donó directamente un edificio, lo que permitió a sushi asistir a la misma universidad, cuyo bello la identidad de mi prima lejana. Incluso le consiguió una tarjeta de crédito adicional para que le resultara más fácil comprar ropa y tener dinero para sus gastos. Pero sushi seguía siendo la misma sushi, codiciosa, egoísta y moralista. No importaba cuánto ganara, nunca estaba satisfecha. De camino a la escuela, sushi iba sentada en el asiento trasero de su lujoso coche, maldiciendo constantemente. Soy la hija biológica, tan difícil es decirlo. Que pariente lejano. Soy biológica, este viejo tonto debe estar confundido. Una tarjeta suplementaria solo tiene un limite de 20,000 yuans. Que chicano. Que puedes hacer con tan poco dinero. Sentado a su lado, deje mi libro y dije con suavidad, sí, papa y te sueda bien. Este dinero te alcanza para comprar muchas cosas. Después de todo, incluso ahora, tenía que depender de trabajos de medio tiempo para ganar la vida. No es asunto tuyo, mi fulminó sushi con la mirada. Hipócrita. Claro que quieres que viva pobre. Quizás este viejo tonto te de aun más dinero. Por el rabillo del ojo, six al conductor a lo lejos francia el sino involuntariamente. Esta persona era el confidente de papa y normalmente podía decir lo que pensaba delante de él. Tanto Sushijin como yo fuimos muy educados con él. Presumiblemente, en cuanto saliéramos del coche, las palabras de Sushi llegarían oídos de papa palabra por palabra. En los días siguientes, Sushi usó la tarjeta que papa le había dado para gastar extravagantemente, comprando bolsos de diseñador y zapatillas de edición limitada, como para compensar todo lo que no había disfrutado en los últimos 3 años. Mientras tanto, yo seguí sacando excelentes notas y, en varias ocasiones, les mencioné a mamá y papa proyectos de inversión adecuados mentalmente, lo que permitió a papa amasar una fortuna. Mi obediencia y sensatez contrastaban rápidamente con el comportamiento cada vez más escandaloso de Sushi. Esto también hacía que papa franciera el sino cada vez que la miraba. Una noche, después de cena, papa numbers detuvo a Sushi y a mí cuando estábamos a punto de irnos. She, 6-2 Bolton de notas del examen final. Es realmente insatisfactorio. Mira a tu hermana, siempre es la primera de su departamento en todos los exámenes y ha recibido innumerables becas y certificados. El tono de papa denotaba un reproche evidente. Si nacís de los mismos padres, ¿cómo puede haber tanta diferencia? Los ojos de Sushi se enrojecieron y las lágrimas brotaron de inmediato. Papa, sé que no me fue bien, pero es porque no recibí una buena educación desde pequeña. Entre celosos, me miró disimuladamente. A diferencia de mi hermana, que disfrutó de los mayores recursos de la familia desde joven. Basta, la interrumpió papa, incapaz de soportarlo más. Sabes muy bien cuánto dinero te daban tus padres adoptivos cada mes. No te hagas la víctima delante de mí. Hubiera sido mejor que Sushi no hubiera mencionado el pardú. En cuanto lo hizo, la expresión de papa se tornó fea. Al ver a Sushi decepcionada,
Papa golpeo la mesa con la mano. Hay cosas que no quiero contar, pero no te crees tonto. Hais que alguien investigara.